Nithyanandam. Nithyanandam, and welcome to all the Paramashiva Sena participants. Kailasa LA male team, please mute your camera. Please mute yourself. Sorry, not the camera. Yes. So let's all settle down in our yoga mats. Make sure you have your Panchapatram and Uddharani, the water cup, and the spoon. Nithyananda, everybody, it's time for us to get started. I request every one of you to please be seated with your head, neck and spine in a straight line. We'll now begin with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadhilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadguruntam Namami. Please sit in a relaxed way. Sit in a comfortable position. நிமிர்ந்து உட்காருங்க. In the same space, we are going to begin by chanting the Shivamoola mantra 11 times internally. Shivamoola mantrata நம்ம ஜபமா ஜபிக்க போறோம். நிமிர்ந்து உட்காருங்க. ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய நமஹ. 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 ஓம் ஹாம் ஹௌம் சிவாய
Namaha. Now we are going to be entering into the Sankalpa. Before we enter into the Sankalpa, let us visualize how we want our entire day to be. Morning, performing the Nithyananda Yoga is for us to directly experience the oneness with Paramashiva. Paramashiva Anubhudikaga நம்ம காலையில் நித்யானந்த யோகா பண்ணுறோம். It gives you the physical strength, mental stability, giving you a yogic body, and ultimately the experience of oneness with Paramashiva. Sit straight and visualize how you want your entire day to be. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் அதுவாகவே மாறினதா உணர்ந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. எனர்ஜெட்டிக்காக, பவர்ஃபுல்லாக, டயர்ட்னஸ் இல்லாமல், போர்டம் இல்லாமல் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஸ்ரத்தையோடு பண்ணுறதை விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. விஷுவலைஸ் யுவர் செல்ஃப் being strong, powerful, without any tiredness, manifesting the life that you want. See that you have already become that. From this space, let us enter into the Sankalpa, beginning with the Tattvachamanam. Tattvachamanathoda ஆரம்பிக்கலாம். Please take the Panchapatram and Uddharni in your hands. Panchapatram Uddharni உங்கள் கையில் எடுத்துக்கோங்க. தத்வாச்சமனத்தோட ஆரம்பிக்கலாம். Now, placing your right hand in the Gokarna Mudra. இப்போ உங்கள் கையை கோகர்ணை முத்ரில் வச்சுட்டு உங்கள் ஆள்காட்டி விரலை உங்கள் மடக்கி ஒரு உத்தரணி தண்ணி அதுக்குள்ளே உங்கள் கைக்குள்ளே போடுங்க. Now pour an uddharani of water into your palms and drink it at the end of the following mantra. We're going to be doing this 3 times. இந்த மாதிரி 3 வாட்டி நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓம் ஆத்மதத்துவம் சோதயாமி ஸ்வதா. Drink the water. தண்ணியை குடிக்கலாம். Now pour another uddharani of water into your palms. இப்போ இன்னொரு உத்தரணி தண்ணியை உங்கள் கையில் ஊற்றிக்கோங்க. ஓம் வித்யா தத்துவம் சோதயாமி ஸ்வதா. Drink the water. தண்ணியை குடிங்க. Now pour the third uddharani of water into your palms and drink it at the end of the following mantra. இப்போ மூணாவது உத்தரணி தண்ணி உங்கள் கைக்குள்ளே ஊற்றிக்கோங்க. ஓம் சிவதத்துவம் சோதயாமி ஸ்வதா. Drink the water. தண்ணியை குடிச்சுக்கோங்க. Now rinse your right hand with an uddharani of water. ஒரு உத்தரணி தண்ணி வச்சு உங்கள் கையை rinse பண்ணிக்கோங்க. Next, with the base of the right hand thumb, wipe the upper and lower lip. இப்போ உங்கள் கட்டவரலோட அடிபாகத்தை வச்சு உங்கள் மேல் ஓடது கீழ் ஓடதை தொடச்சிக்கோங்க. ஓம் ஹாம் ஹிருதயாய நமஹ. வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். உங்கள் கையை ரின்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வித் த இண்டெக்ஸ், மிடில் அண்ட் ரிங் ஃபிங்கர். அடுத்தது ஆள்காட்டி விரல், நடுவரல், மோதிர விரல் வச்சு உங்கள் மேல் ஓடுறதுக்கு மேலே உங்கள் கீழ் ஓடுறதுக்கு கீழே பக்கத்தில் நீங்கள் தொட்டுக்கோங்க. Now touch the upper and lower lips with your fingers and then rinse your hands again. உங்கள் கையை மறுபடியும் rinse பண்ணிக்கோங்க. Next with the index finger and thumb. அடுத்தது உங்கள் ஆள்காட்டி விரலும் கட்ட விரலும் சேர்த்து touch your right nostril and left nostril. உங்கள் மூக்கோட வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் தொட்டுங்க. Next, with the ring finger and thumb, touch the right eye, the left eye. அடுத்தது உங்கள் மோதிர விரலும் கட்ட விரல் சேர்த்து உங்கள் வலது கண் இடது கண்ணை தொடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் வலது காதும் இடது காதும் தொடுங்க. Touch your right ear and left ear. Wash your hands with an uddharani of water. Next, with the little finger and thumb. அடுத்தது சின்ன விரலும் கட்ட விரலும் சேர்த்து
touch your navel, உங்க தொப்புல தொடுங்க. Your right chest, வலது மார்பு. Your left chest, இடது மார்பு. அதுக்கப்புறம் எல்லா விரலும் சேர்த்து next with all the fingertips touch above the head, உங்க தலைக்கு மேலே. Your right shoulder, உங்க வலது தோல். Your left shoulder, உங்க இடது தோல். Rinse your hands with an uddharani of water. Next we'll be entering into the sankalpa, where we set the conscious resolution. Now place your right hand on your left hand. உங்க வலது கால் கை உங்க இடது கைக்கு மேலே வச்சு உங்க ரெண்டு கையுமே உங்க வலது தொடை மேலே வச்சுக்கோங்க. Clasping your right hand on your left hand, place both of your hands on your right thigh. Close your eyes and we'll now be chanting the sankalpa mantra. இப்போ உங்கள் கண்ணை மூடி இப்போ நாங்கள் வந்து சங்கல்ப மந்திரமை சாண்ட் பண்ண போகிறோம். ओम ममोपात समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्धे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभनाम संवत्सरे शुभायने शुभऋतौ शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसार भूत द्राविड वेद प्रवक्त्र श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण गीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरदा बल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग वर्ष विश्रानजीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहारह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद ऋषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्र सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रचित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्र साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनुविक्ष्वाको हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर
धर्ममुक्तिस्वर्गपुरस्वर्णपीठत्रयो विंशगुरुमहासन्निधान कैलासपरम्परागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरु श्रीकैलास पुनरुद्धारक श्रीकैलासपरमाचार्य श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य सच्चिदानन्दप्रणवस्वरूप श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञानसंबंधदेशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्तिसिद्ध्यर्थं गुरुकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं समस्तमङ्गल अवाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्य जीवन्मुक्तिप्राप्त्यर्थं पूर्ण आरोग्ययुक्त दृढ़गात्र योगिक शरीर सिद्ध्यर्थं परमशिव शक्ति आविष्करणार्थं नित्यानंद योगाभ्यासं करिष्ये. Please wash your hand with an udhani of water. Om apa upasprishya. Now, let's enter into the Nithyananda Yoga. So, we are now going to be focusing on the basics today. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேசிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண போறோம். We are going to focus on the basics and strengthen ourselves from there. So first we are going to start by the skeleton dance. முதல்ல வந்து நம்ம skeleton dance ஓட ஆரம்பிக்க போறோம். எல்லாரும் எழுந்திருச்சு நின்னுக்கோங்க. All of you please stand up. Please come to a standing position. So in the skeleton dance, what happens is that you are going to let your entire body be free. You're going to move your body in all the directions in a chaotic manner. So by doing the skeleton dance, you're going to warm yourself up fully. You're going to loosen out all the muscles, all the joints, everything, and you're going to make your body ready for the next set of asanas that we are going to perform. So skeleton dance பண்றப்போ நீங்க வந்து chaotic-ஆ ஒரு organized fashion இல்லாம chaotic-ஆ வந்து உங்க உடம்ப நவுத்த போறீங்க, ஆட்ட போறீங்க. And இது பண்றதுனால உங்களோட entire உடம்போட எல்லா joints, எல்லா muscles எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகும், எல்லாமே லூசன் ஆகும். ஸோ அடுத்தடுத்த ஆசனா பண்றது வந்து டைரக்டா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம skeleton dance ஓட ஆரம்பிக்கலாம். We'll start with the skeleton dance. Slowly move forward and backward in the mat. மெதுவா மேட்ல முன்னாடி பின்னாடி நகர ஆரம்பிங்க, கைகள் ஆட்ட ஆரம்பிங்க, கால்கள் ஆட்ட ஆரம்பிங்க. Slowly start shaking your legs, your hands, your necks. Shake it out. As we get ready to begin the skeleton dance, you're going to visualize yourself as a skeleton in your inner space and you're going to start shaking intensely. உங்களை வெறும் ஸ்கெலிட்டனா நீங்க வந்து உங்களை விஷுவலைஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஃபுல் பாடியை வந்து நீங்க ஷேக் பண்ண போறீங்க. ஒரு chaotic-ஆன மோஷன்ல ஷேக் பண்ண போறீங்க. Let us now begin the skeleton dance. இப்போ ஆரம்பிக்கலாம். Slowly increase the speed. மெதுவா நீங்க ஆடுற வேகத்தை increase பண்ணுங்க. Come on, shake, 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 shake. Shake your hands, shake your legs. கைகள் ஆட்டுங்க, கால்கள் ஆட்டுங்க. ஏழாம் படி எடுத்து எழுவரத்தின
Shake your back, முதுக திருப்புங்க. Twist your back. Shake, 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 shake. Last few seconds. Shake, shake, shake. Come on, shake, shake, shake. ஆடுங்க. கை ஆட்டுங்க, கால் ஆட்டுங்க, தலை ஆட்டுங்க, திருப்புங்க. Come on, last few seconds. Stop wherever you are. Just stand still. எங்க இருக்கீங்களோ அப்படியே நில்லுங்க. Mat adjust பண்ணாதீங்க. Leave your mats. Just stand still. Inhale and exhale deeply. மூச்சு நல்லா உள்ள இழுங்க. கைகள் ஆட்டாதீங்க, கால ஆட்டாதீங்க. அப்படியே நில்லுங்க. Just stand still. Don't move your hands. Don't move your legs. Keep your hands by the side of your hips. கைகளை வந்து பாக்கெட்டுக்குள்ள வைக்காம கை பக்கத்துல இடுப்பு பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Visualize breathing all the way from your knees சுவாசத்தை வந்து உங்களோட முட்டியிலிருந்து இழுக்கிறது உள்ள இழுக்கிறத வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. ஆழ்ந்து சுவாசியுங்க. Inhale and exhale deeply. Feel the intense heat exuding from your body. உங்க உடம்புல இருந்து சூடு சக்தி வெளியாகிறத பாருங்க. Feel your fingertips throbbing with energy. Feel your toes, your fingers throbbing with energy. உங்களோட விரல்கள் எல்லாமே வந்து அந்த இரத்த ஓட்டத்தை பாருங்க. Relax. Slowly you can open your eyes. மெதுவா கண்களை திறந்து you can adjust your mat and be seated. மெதுவால கண்களை ஓபன் பண்ணி மேட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துக்கலாம். ஆண்கள் எல்லாருமே வந்து உங்களோட மேலாடையை கழட்டிடுங்க. All the men, please make sure that you are removing your shirt off. During this entire time, it is very important that we have as much prana as possible. இந்த டைம் எஸ்பெஷலாக இந்த டைமில் வந்து எவ்வளோ முடியுமோ பிராண சக்தியை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள இழுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். During the Brahma Muhurta, the whole space is filled with energy. So it's very important that we have as much as our body exposed to the atmosphere. So all the prana shakti becomes part of our body. இந்த டைம்ல காலையில பண்ற இந்த டைம்ல வந்து பிராண சக்தி வந்து 300% அதிகமா இருக்கு அட்மாஸ்பியர்ல. ஸோ அதனால நீங்க மேலாடையை கழட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ உங்களோட உடம்பு எக்ஸ்போஸ்டா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பிராண சக்தி உங்க உடம்புக்குள்ள போக ஆரம்பிக்கும். குட். செட்டில் டவுன்.
Please settle down. All of you settle down. So we are now going to be focusing on the basics, the fundamentals. நம்ம வந்து basic set of asanasல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். Fundamentals ல இருந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்க போறோம். முதல் ஆசனா நம்ம பண்ண போறது வந்து சுகாசனம். First asana today that we are going to be performing is going to be Sukhasana. All of you sit in a comfortable way. Sit down in a comfortable way. எல்லாருமே comfortable-ஆன பொசிஷன்ல உட்கார்ந்துக்கோங்க. Whichever you feel is comfortable for you. Sit in that position. It can be Padmasana, it can be Ardha Padmasana, it can be Vajrasana. Any position is okay. எந்த ஒரு போஸ்ட்ல நீங்க கம்ஃபர்டபுளா உங்களுக்கு இருக்கோ அந்த போஸ்ட்ல வந்து நீங்க உட்கார்ந்துக்கோங்க. அது சுகாசனம்ல இருக்கலாம், அர்த்த பத்மாசனத்துல இருக்கலாம், பத்மாசனத்துல இருக்கலாம். நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கோங்க. எந்த பொசிஷன்ல உட்கார்ந்தீங்கன்னா உங்களோட உடம்ப வந்து நீங்க மறந்துடுவீங்களோ அந்த பொசிஷன்ல உட்கார்ந்துக்கோங்க. Just sit straight. Now place your hands in the Bindu Mudra. இப்போ உங்களோட கைகளை பிந்து முத்ரையில வைங்க. சின் முத்ரையில வைக்கிற மாதிரி பிந்து முத்ரையில வந்து உங்களோட கட்டை விரலை பிடிச்சுக்கோங்க. உங்களோட முட்டி மேல மேல் பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Touch your index finger and your thumb together. Place them on top of your knees. Palms facing up. You're going to inhale deeply. While inhaling, you're going to visualize the prana shakti, the air that is entering into you, enters into your Jatharagni and kindles the fire in your stomach. சுவாசம் உள்ள இருக்கிற அந்த சுவாசம் வந்து உங்களோட வயிறுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜఠராக்னியை வந்து அவேக்கன் பண்றதை விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. Inhale deeply and visualize the air awakening the Kundalini Shakti by awakening the Jatharagni in your stomach. And slowly exhale, மெதுவா சுவாசத்தை வெளியே விடுங்க உங்க மூக்கு வழியா, நாசி வழியா. Now visualize Paramashiva in your inner space. Paramashivana வந்து தியானிங்க. அஜப்பா அஜப்பமா இருக்கின்ற ஜபம் சோஹம். The internal japa soham. तत्सुखासनमित्युक्तम् अशक्तस्तत्समाचरेत् आसनं विजितं येन जितं तेन जगत्त्रयम्. Relax. Now let's enter into Parvatasana. அடுத்து வந்து நம்ம பர்வதாசனத்துல உட்கார போறோம். We are now going to enter into Padmasana. So all of you, you can stretch your feet out. எல்லாருமே உங்களோட கால்களை வந்து நீட்டிக்கோங்க. Please stretch your feet out. Okay, please stretch your feet out. And from this position, you are now going to bend your right leg and place it on your left thigh. Next, you are going to bend your left leg and place it on your right thigh. நீங்க வந்து உங்களோட ரைட் லெக்கை வந்து உங்களோட லெஃப்டோட தை மேல வைக்க போறீங்க, தொட மேல வைக்க போறீங்க. அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் லெக்கோட லெக் வந்து ரைட் தொட மேல வைக்க போறீங்க. In turn, let's do this together. So you're going to have your right leg on your left thigh and left leg on your right thigh. So if you are not able to do this, suppose இதை வந்து உங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு காலை கீழே வச்சுக்கோங்க. You can have one leg down and one leg on top. ஒரு கால் மட்டும் மேலே வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு கால் கீழே வச்சுக்கோங்க. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து from this position you're going to raise your hands up towards the sky. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து உங்களோட கைகளை மேல் பக்கமா நீட்டுங்க. Stretch your hands nicely. Pull your hands up nicely. If somebody holds your hands and pulls it up, how it would be? So you're going to pull yourself up. நல்லா எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட கைகளை வந்து இழுத்து பிடிச்சிக்க போறீங்க. பெண்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ யாராவது உங்கள் கையை பிடிச்சி மேலே இழுத்தாங்கன்னா எந்த மாதிரி வருவாங்களோ அந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க.
So stretch yourself up so your whole shoulder blades, everything is extended. Your entire back, your whole back gets extended. உங்களோட முதுகு தண்டு வந்து ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகணும். நல்லா நிமித்தி பிடிச்சுக்கோங்க. Continue to perform the Samana Kumbhaka. Inhale and see that air, the prana, entering into your stomach and awakening the Jataragni in your stomach. அந்த ஜட்டராக்னியை வந்து அவேக்கன் பண்றத பாருங்க. உள் இழுத்து அந்த சுவாசம். கைலாச மலையா, கைலாச பர்வதமா உங்களை நீங்களே தியானிங்க. Visualize yourself as Mount Kailash in your inner space. And the internal japa, soham. अथवक्षे महादेव पर्वतासनमङ्गलं यत्कृत्वा स्थिररूपी स्यात् षट्चक्रादिविलोपनम्. Relax, kaigala irakkalam. Slowly relax your hands. Next, we are going to be entering into Halipavasana. அடுத்து வந்து Halipavasanathukkulla நம்ம போக போறோம். Now open your legs out. From Padmasana, you're going to stretch your legs out. Now from here, you're going to slightly bend your knees. Lighta வந்து உங்களோட முட்டிகளை வந்து மடக்கிக்கோங்க. Your heels together, your knees slightly bent. From here, you're going to bend down. இப்போ இங்க இருந்து நீங்க வந்து கீழ் பக்கமா நீங்க bend பண்ண போறீங்க. முதுக bend பண்ணி உங்களோட கைகளை வந்து முன்னாடி நவுத்தி பின்னாடி வெச்சுக்கோங்க. Lock your hands at the back. You're going to lock your hands at the back. Place your head in the gap between your knees. You're going to place your head in the gap between your knees. If you feel this is a little difficult, இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க வந்து உங்க முட்டியை வந்து லைட்டா நீங்க தூக்கிக்கலாம். Okay, if you lift your knees a little, you'll be able to bend further. Okay, it will not hurt you so much. So உங்களோட முட்டியை நீங்க லைட்டா மடக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் கீழே போறதுக்கு. கைகளை வந்து பின் பக்கமா நீங்க லாக் பண்ணிக்கோங்க. Make sure that you lock your hands at the back and keep it behind your back. Now nicely bend and try to curl yourself like a ball. ஒரு பந்து மாதிரி உங்களோட முதுகை வந்து வளைச்சிக்கோங்க. எவ்வளவு முடியுமோ வளைச்சிக்கோங்க. இந்த பொசிஷன்ல ஸ்லைட்டா ஹோல்ட் பண்ணுங்க. Try to hold this position. When you feel that you are getting comfortable, then you can slowly push your knees to the ground. நீங்க வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு தோண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட முட்டிகளை வந்து ஸ்லைட்டா வந்து நீங்க தர பக்கமா வந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். பகவானை வந்து உங்களோட ஆழ்ந்த உள்மனதுல வந்து தியானிங்க. Visualize Swamiji in your inner space. And the internal japa, soham. पूरव विधियाहु मे जानो उभय पगथले संपुटठानो पृष्ठपछेदो करल्यावो दक्षिण करतो वाम गहावो. Okay, now we will enter into the next asana. மெதுவா மேலே எழுந்திருச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போலாம். அடுத்த ஆசனம் நம்ம பண்ண போறது நாகி பாவாசனா. இப்போ ஹாலி பாவாசனா கை பின்னாடி எப்படி நம்ம கட்டி பிடிச்சிருந்தோமோ இப்போ அதே மாதிரி முன்னாடி பெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கையை முன்னாடி வைக்க போறோம். We are going to bend down and place our hands forward. So from the same position, bend down and stretch your hands out. You're going to nicely stretch your hands out. Just like how in Parvatasana we stretched our hand straight up, same way we are going to stretch our hand straight out. Okay, so bend down, நல்லா bend பண்ணி உங்களோட கைகளை வந்து நல்லா நீட்டுங்க. உங்களோட தோள் பட்டை வந்து ஃபுல்லா விரிஞ்சி வெளியில வர மாதிரி நல்லா கைகளை வந்து விரிச்சி தள்ளுங்க. Make sure that you are bending down and stretching your hands out as much as possible in the position. If you are not able to touch your knees to the ground, உங்களோட முட்டியை வந்து தரையில தொடலனா பரவாயில்ல. எவ்வளோ முடியுதோ நீங்க வந்து பெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா உங்களோட முட்டியை வந்து நீங்க தள்ள ஆரம்பிக்கலாம். Then slowly you can push your knee to the ground. So bend down and hold. Now you're going to visualize yourself as a snake in your inner space. ஒரு நாகபாம்பா வந்து நீங்க உங்களை தியானிக்க போறீங்க. உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் soham. पूरव विधि परियागाने नीचौहौवि कहूनि फणास्यो लगाई हाथ आगाने धरती लगावे पसारी दो हाथ की अंजुली करे. Slowly come up, மெதுவா எழுந்திரீங்க.
See, all of you do this sincerely. We are focusing on getting the Prathama Vinyasa Krama, completely mastering it. The Prathama Vinyasa Kramatha vandu fulla master பண்றது நம்ம பார்க்கிறோம். And your whole body is in your control even when you get up, right? Don't leave your body loose. Hold yourself as a yogi. See, ஒரு ஆசனம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட கை ஆட்டுறது கால் ஆட்டுறது அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு யோகி மாதிரி நீங்க உட்கார்ந்துருங்க. So you have your whole body which is listening to you. உங்க உடம்பு வந்து உங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் எதுவுமே இல்லாம, without any restlessness, it is completely under your control. Now let's go to the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். The next is going to be Kokilasana. அடுத்து வந்து Kokilasana. The next asana is going to be Kokilasana. Now stretch your feet out. உங்களோட கால்களை வந்து நீட்டிக்கோங்க. Please stretch your feet out. Now you're going to hold on to your respective toes with your two fingers. உங்களோட ரெண்டு விரல்களால நீங்க வந்து உங்களோட கட்டை விரலை பிடிச்சுக்க போறீங்க. Hold on to your respective toes and slowly you're going to stretch your feet up. மெதுவா உங்களோட கால்கள் வந்து நேரா நீட்டிக்க போறீங்க. நீட்டினதுக்கு அப்புறம் once you stretch it out, you're going to bend one at a time, one leg at a time and get it into Padmasana. Padmasanathila வந்து உங்களோட காலை வந்து நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. You're going to bring your feet together in Padmasana and then bend down. அதுக்கப்புறம் முன்னாடி bend பண்ணி உங்களோட ரெண்டு முழங்கால், உங்களோட elbows ரெண்டுமே வந்து தரையில தொடுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Make sure that both your elbows are on the ground and then you are looking down. கீழ் பக்கமா நீங்க பாருங்க. Look downwards. Now look up, look straight. இப்போ வந்து மேல் பக்கமா பாருங்க, நேரா பாருங்க. Visualize yourself as a bird in your inner space. உங்களை நீங்களே ஒரு பறவையா visualize பண்ணுங்க. Suppose உங்களால பத்மாசனத்துல வந்து பண்ண முடியலன்னா இதே விஷயம் அர்த்த பத்மாசனத்துல பண்ணலாம். If you are not able to do this in Padmasana, then you can do it in Ardha Padmasana. Hold with your hands and bend down. Ardha Padmasanathila பண்ணலாம். If you are not able to do Padmasana, visualize yourself as a bird in your inner space. And the internal japa, soham. अथान्यदासनं वक्ष्ये येन सिद्धो भवेन्नरः अकस्मात् वायुसञ्चारं कोकिलाख्यासनेन च. Relax, slowly come up, மெதுவா எழுந்திருச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். The next asana is going to be Nithyananda. So you're going to sit in Ardha Padmasana. Ardha Padmasanathila உட்கார்ந்துக்கோங்க. உங்க ரைட் லெக் வந்து உங்களோட லெஃப்ட் தொட மேல வச்சுக்கோங்க and left leg is under the right thigh and sit in this position. Now straighten your hands in front of you. உங்களோட கைகளை வந்து உங்க முன்னாடி நீட்டிக்கோங்க and hold on to your opposite elbows. உங்களோட ஆப்போசிட் முழங்கால் ரெண்டுமே எல்போஸ் வந்து நீங்க பிடிச்சுக்கோங்க. இப்போ full circles வந்து நீங்க சுத்த போறீங்க. You're going to rotate your shoulders in completely full circles. You're going to make sure that you stretch all the way out and then turn. Okay, you're going to stretch all the way, full stretch, full circle நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. You're going to get yourself a full circle. Nicely rotate yourself. Pull when you go to one direction, pull your hand. ஒரு பக்கமா போறப்போ pull பண்ணணும். See, when you're on this direction, you are pulling this elbow with your hand. இந்த பக்கமா வந்து உங்க உடம்பு இழுக்குறீங்க. இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் you are going to continue the turn. Now turn. இந்த பக்கம் வரப்போ you are going to pull this side. When you come this way, you're going to pull this way. So both of your shoulder muscles are completely stretched out. Please perform the Nithyananda. While performing this, you're going to visualize Swamiji in your inner space. இத பண்றப்போ உங்களுக்குள்ள பகவானை வந்து தியானிங்க. இப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல சுத்துங்க. Rotate your hands in the opposite direction and we are going to continue to perform the Samana Kumbhaka. Samana Kumbhakam பண்ண போறோம். Inhale deeply through your nose and visualize your Jataragni being awakened. சுவாசத்தை ஆழ்ந்து உள்ளிழுங்க. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஜட்டராக்னியை வந்து அவேக்கன் பண்றத தியானிங்க.
உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் சோஹம். घोड़ा बाबा पाद की आशमा हिले सोय दक्ष चरण को वार लौता परि गुल्फ समोय वाम पाद को माहिलो बहुरव गुल्फ जान ता परि घोड़ा दक्ष की आश बार लीठान. குட். ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ். எல்லாருமே கை விட்டுறலாம். ரிலாக்ஸ்டா இருங்க. Now let's enter into the next asana. The next asana is going to be Gajasana. அடுத்து வந்து நம்ம கஜாசனத்துக்குள்ள போக போறோம். Let's enter into Gajasana. Now come on to your knees. எல்லாரும் உங்க முட்டி மேல வந்துருங்க. Please come on your knees. Place your hands in front of your body. Now you're going to place your hands shoulder width apart. உங்களோட தோலுக்கு நேரா வந்து உங்க கைகளை வைங்க. Your hands placed right under your shoulder and you're on your knees. Now you're going to lift your butt up towards the sky. இப்போ வந்து உங்களோட buttocks மேல் பக்கமா நீங்க தூக்குங்க. You're going to lift your butt up towards the sky and you're going to try and bring your heels all the way to the ground. உங்களோட குதிகாலை வந்து நீங்க எவ்வளவு முடியுமோ நீங்க தர பக்கமா நீங்க கொண்டு வர போறீங்க. You're going to try and pull your heels all the way to the ground. Now if you're not able to do that while having your knees straight, it is okay to bend your knees. உங்களால சப்போஸ் உங்களோட முட்டி பெண்ட் பண்ணாம அதை பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்ல. உங்களோட முட்டியை லைட்டா வந்து நீங்க பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஆனா உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களோட ஹீல்ஸ் வந்து தரையில தொடணும். Your focus has to be your heels touching the ground. If your knees are slightly bent, don't worry, no problem to start with. Next, second thing, you're going to bend down. நல்லா வந்து உள் பக்கமா நீங்க பெண்ட் பண்ண போறீங்க. So you're not just going to be in this position. இப்படி மட்டும் இருக்க போறது கிடையாது. நல்லா முதுக உள்ள தள்ள போறீங்க. You're going to bend nicely, getting that stretch, and you're going to look up. Okay, you're going to look, sorry, in and up. So nicely look and bend forward. You're going to visualize yourself as an elephant. உங்களுக்குள்ள வந்து நீங்க உங்களே ஒரு யானையா வந்து நீங்க தியானிக்க போறீங்க. Now from this position you're going to move down. இங்க இருந்து கீழ் பக்கமா இறங்கி மேலே ஏற போறீங்க. From this position you're going to go down and you're going to push yourself up. Okay, இந்த பொசிஷன்ல இருந்து மெதுவா நீங்க கீழ் பக்கமா போயிட்டு மேலே வந்து எந்திரிக்க போறீங்க. Push yourself down and then slowly come up. Visualize yourself as an elephant in your inner space and the internal japa soham. न्युब्जं पादाग्रे भूमौ कृत्वा लम्बी भूया मस्तकाग्रे निधाय नितम्बम् ऊर्ध्वमुन्नमय्य नाभिलक्ष्यं भूमौ नासिकामानीय हस्ततलपर्यन्तं नयेत् इत्थं पुनः पुनः कुर्यात् गजासनं भवति. Good. Relax. Come back on your knees. மெதுவா உங்க முட்டிக்கு வந்துருங்க. Come down to your knees. Good. The whole time make sure that you are in control of your body. We are doing it slow, but it is going to be intense also. So make sure that you have your body under your control. மெதுவா நம்ம பண்றோம். ஆனா full time வந்து உங்க உடம்பு உங்களோட கண்ட்ரோல் கடியில வச்சுக்கோங்க. Okay? Now come back to your knees. We are going to enter into the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள நம்ம போக ஆரம்பிக்கலாம். The next asana is going to be riksha asana. அடுத்த ஆசனம் வந்து riksha asanam. Now we are going to head back into gajasana. இதுக்கு முன்னாடி கஜாசனம் பண்ண மாதிரியே கஜாசனம் போஸ்க்கு வந்துட்டு in this the difference is going to be where you lift your heels and walk in the same place. இதுல வந்து கஜாசனத்துல இருந்த மாதிரி இருந்ததுல இருந்து உங்களோட கால்கள் வந்து நீங்க நடக்க போறீங்க. You're just going to walk in the same place. Okay, you're going to walk in the same place. Everything else stays the same. You're going to nicely bend yourself back. நல்லா முதுக பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளவு முடியுமோ நீங்க வந்து முட்டி உங்களோட பாதத்தை வந்து ஃபுல்லா கீழே தள்ளுறது நீங்க பாருங்க. Nicely press your feet to the ground. Come on, every one of you, press your feet to the ground and walk in the same place. Now you're going to visualize yourself as a bear in your inner space. உங்களை நீங்களே ஒரு கரடியா தியானிக்க போறீங்க. And the internal japa soham. एकैकं पादमाकुञ्च्य गजासनं कुर्यात् रिक्षासनं भवति. Relax.
You can come back to your knees. Relax. முட்டி மேல வந்துருங்க. Next, we are going to enter into Vaishyasana. அடுத்து வந்து நம்ம வைஷ்யாசனத்துக்குள்ள போக போறோம். All of you come to a standing position. எல்லாரும் எழுந்திருச்சு நின்னுக்கோங்க. Next, we are entering into Vaishyasana. All of you come to a standing position. All of you come to a standing position. So now, first things first, we are all going to take a few minutes to learn how to stand properly. எப்படி கரெக்டா நிக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்க போறோம். Okay, so all of you come to a standing position. Okay, come to a standing position. Now I want every one of you to stand with your heels slightly apart, your feet just a little bit apart. Stand with your feet just slightly apart. Now once you are in this position, I want you to evenly spread out your weight. உங்களோட உடம்போட weight வந்து ரெண்டு காலிலுமே வந்து ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. You are not standing on one leg, you are not standing on other leg, you are not standing with one leg back, one leg close, one leg front, one leg back, none. Make sure that your feet are grounded and your weight is equally distributed among both your feet. Just stand in this position. The next step from here, what we are going to do is going to be tightening our butt. இப்போ next step நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளோட buttocks வந்து உள் பக்கமா நம்ம டைட்டன் பண்ண போறோம். This is where the மூலபந்தா comes. இங்க தான் வந்து மூலபந்தம் வரப்போகுது. So any position for us to be able to hold in a powerful way, ஒரு ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஒரு பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்ணணும்னா பேலன்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட கோர் மசில்ஸ் வந்து நீங்க எங்கேஜ் பண்ணணும். உங்களோட வயித்துல இருக்கிற மசில்ஸ் வந்து நீங்க எங்கேஜ் பண்ணணும். அதுக்கு அதோட டைரக்டான எஃபெக்ட்டுக்கு உங்களோட பட்டக்ஸை நீங்க உள் பக்கம் நீங்க தள்ளினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டமக் வந்து டைட் ஆகும். ஸோ ஃபார் எங்கேஜிங் யுவர் கோர் மசில்ஸ் யூ நீட் டு புஷ் யுவர் பட் இன் அண்ட் அவுட். Okay, so when you tighten your butt in and up, so you push it in, crush it together and push it out, right? What happens is that your stomach gets tightened. Okay, your stomach gets tightened and your whole body becomes strong. Now let's look at it from the front. Okay, so you're going to, from a normal position, you're going to tighten your butt, so that way engaging your stomach. Next, you're going to open out your shoulders. அடுத்து வந்து உங்களோட ஷோல்டர்ஸ் வந்து நீங்க ஓபன் பண்ண போறீங்க. இப்ப பல பேர் நீங்க இருக்கீங்க, உங்களோட நார்மல் ஸ்டாண்டிங் போஸ் இப்படி தான் இருக்கு. சைடுல இருந்து பார்த்தோம்னா இப்படி வளைஞ்சு தான் நம்ம இருக்கோம். So we're going to stand up and open our shoulder out. Okay, நிமிர்ந்து நின்று நம்மளோட ஷோல்டர் வந்து நம்ம ஓபன் பண்ண போறோம். அதுக்கு நான் ஃபுல்லா இப்படி இருங்கன்னு நான் சொல்லல. I'm just telling you to open your shoulder out. Okay, so you're not going to crush your shoulder all the way back. No, you're just going to be there. Open your shoulder nicely so it is not restricting your movement. So make sure that you're standing with your shoulder opened outward. Okay, so this is the first step. So let's get into the same pose. All of you relax, come to a normal position. நீங்க நார்மலா நிக்கிற மாதிரி நின்னுக்கோங்க. மறுபடியும் ஒரு தடவை பண்ணலாம். Stand with your feet just a slight width apart. It can be up to your choice. Okay, where you are able to get the balance. So stand in that position. Now push your butt into the Uddiyana Bandha, into the Moola Bandha. உங்களோட பட்டக்ஸ் வந்து உள் பக்கமா நீங்க தள்ளுங்க மூலபந்தத்துல. Now slightly open your shoulder out. மெதுவா உங்களோட ஷோல்டர்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணுங்க. Place your hands by the side and stand. Stand comfortably, stand still. Just for a few seconds நில்லுங்க. Just stand. You will see that because your whole body is engaged, you will be able to stand as this without any shaking. You will not shake, none of that. Just stand. Okay, so this is how you get yourself to balance. இதுதான் வந்து நீங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான fundamentals. Now from here we are going to go to the next step. How many of you are understanding this? எத்தனை பேருக்கு புரியுது எப்படி நிக்கணும் அப்படின்ட்டு? How many of you are understanding how to stand balanced? Okay, good. Now once you are in a balanced position, only then we are going to enter into the next asana where you will not slip, you will not shake, ஆட மாட்டீங்க, அசைய மாட்டீங்க, நல்ல ஸ்டேபிளா உங்களால பண்ண முடியும். So from this let's enter into Vaishyasana. இப்போ வந்து வைஷ்யாசனத்துக்குள்ள போக போறோம். Now you're going to place your hands in front of your heart. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட மார்புக்கு முன்னாடி நீங்க கொண்டு வந்துக்கோங்க. Touch the
சென்டர் ஆஃப் யுவர் ஸ்டெர்னம், உங்க மார்புக்கு நடுவில் இருக்கிறதுல ஏரியால வந்து உங்களோட ஃபிங்கர்ஸ் வந்து நீங்க டச் பண்ணிக்கோங்க, ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பிளேஸ் யுவர் ஃபீட் டுகெதர். நவ் உங்களோட பாதங்கள் ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணா வச்சுக்க போறீங்க. பிளேஸ் யுவர் ஃபீட் டுகெதர். அகைன் பிளான்ட் யுவர் ஃபீட் ஆன் த கிரவுண்ட். உங்களோட டோஸை வந்து விரிச்சுக்கோங்க. ஓப்பன் அண்ட் பிளான்ட் இட் ஆன் டு த கிரவுண்ட். ஓகே, ஸோ யூ கெட் கிரவுண்டட் நைஸ்லி and your hands are there in front of your chest. Get your butt into the Moola Bandha, push your butt into Moola Bandha, and from this position you're going to lift all the way up. Okay, you're going to lift all the way up on your toes. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட குதிகால வந்து நீங்க நல்லா ஹைட்டா தூக்க போறீங்க. Pull your heels all the way up and hold this position. Hold and balance. Look forward at a single point. உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa. Soham. केशेन पादयुगलं बद्ध्वा तिष्ठेदधोमुखः अथ वैश्यावक्षे यत्कृत्वा सत्यवान् भवेत्. Relax, meduva, irangunga. See, whenever you relax also, it's not that you just drop out of that asana. You have to once again come into the next posture slowly. நான் ரிலாக்ஸ்னு சொல்றப்ப அப்படியே அப்பா முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை எடுத்துட கூடாது. மெதுவா அந்த பொசிஷன்ல இருந்து அடுத்த பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணணும். ஓகே, so the next asana that we are going to be performing is going to be ஊர்த்வ ஜானு கரணா. அடுத்து வந்து நம்ம ஊர்த்வ ஜானு கரணம் பண்ண போறோம். Paramashiva has given 108 karanas as Lord Nataraja, Bhagavan Nataraja himself has revealed. So we are going to do one of those karanas. So karanas, they actually combine strength and grace at the same time. So by doing these karanas, we are building grace also. So we are going to visualize ourselves as Lord Nataraja. நம்ம எல்லாருமே நடராஜரா நம்மளே பாவிக்க போறோம். அதிலிருந்து now let's place our legs in Aramandi position. Aramandi positionக்கு நம்ம வரலாம். Let's place our legs in the Aramandi position. So for that you are going to bring your heels together. As you can see, உங்களோட குதிகால் ரெண்டுமே ஒண்ணா வச்சுக்கோங்க. Bring your heels together, toes pointing outward. உங்களோட toes, உங்களோட கால் விரல்கள் எல்லாமே வெளிப்பக்கமா பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. முட்டியை வந்து ஸ்லைட்டா பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Have a slight bend in your knees and place your hands by your side. Have a slight bend in your knees. Place your hands by the side and hold the position for a few seconds. Come on, every one of you down. Bend your knees a little more and hold. முட்டியை மடக்குங்க. இன்னும் கொஞ்சம் முட்டியை மடக்கி கை பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. Open your shoulders out. உங்களோட தோள்களை வந்து ஓபன் பண்ணுங்க, விரிச்சு வைங்க. Now, from this position, you're going to keep your elbows, bring both your hands towards your chest, elbows parallel to the ground, and you're going to rotate one hand at a time by rotating one leg at a time. So இப்போ வந்து உங்களோட கையும் உங்களோட காலும் வந்து சேர்ந்து நீங்க ஒரு பக்கமா வந்து ரொட்டேட் பண்ண போறீங்க, சுத்த போறீங்க. So you're going to rotate and come back to the same position. சுத்தி மறுபடியும் அதே பொசிஷனுக்கு வர போறீங்க. During this whole time, make sure that your knees are bent in Aramandi position. Aramandi positionல இருந்து வெளியில வந்துராதீங்க. சுத்துறப்போ கூட உங்களோட முட்டியில வந்து ஸ்லைட்டா அந்த பெண்ட் இருக்கு. Do it gracefully. Take a complete rotation with your hands. உங்களோட கை வந்து full rotation பண்ணணும். Do a complete rotation with your hands and keep switching the sides. One time on the left and the other on the right, on the left and on the right, and relax. Relax. எல்லாருமே நின்னுக்கோங்க. Come back to a standing position. You can shake out your hands, your legs. Just relax your hands and legs. கையும் காலும் வந்து ஆட்டி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Shake out your hands and legs. So it's time that we go to the next asana. அடுத்த ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம். The next asana we are going to be doing is going to be Balalingasana. அடுத்து வந்து Balalingasanam பண்ண போறோம். Now we are going to start this by standing in a firm and grounded position.
இந்த ஆசனம் பண்றதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நிக்கிறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி சொல்லி தந்தோமோ அத மாதிரி நில்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் as we had taught you earlier with your whole body nice and strong, firmly rooted on the ground. Your whole body is nice and strong. Okay, from this position now we are going to lift our right knee. So what we are going to do is we are going to shift our weight to the left side. From this position you're going to see, in this position we have our whole body stable, right? From here you're going to slightly shift your weight to the left side. So you're just going to tilt yourself to the left and your whole weight is on your left leg. Once you are comfortable with it, your toes are nicely spread out and you're grounded, then you're going to slowly lift your right leg up towards the sky. உங்களோட லெஃப்ட் லெக்கை வந்து நல்லா விரிச்சு வச்சுட்டு உடம்ப ஸ்லைட்டா டில்ட் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் சைடு டில்ட் பண்ணீங்கன்னா உடம்போட ஃபுல் வெயிட் வந்து லெஃப்ட் சைடில் விழ ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட ரைட் லெக்கை நீங்க பெண்ட் பண்ணி மெதுவா மேலே தூக்குங்க. There you can interlace your fingers around your knees and pull it all the way to your chest. அங்க வந்து உங்களோட முட்டிகளை வந்து நீங்க பிடிச்சி எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட மார்பு கிட்ட நீங்க இழுக்க போறீங்க. You're going to interlace and then pull it as much as possible towards your chest and hold in this position. For whatever reason, if you lose balance and if you fall, do not come back again. You are going to once again make sure you get your leg firmly planted in the ground, and then once you find your balance, then pull yourself up. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீங்க ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துட்டீங்கன்னா நீங்க பல பேர் அப்படியே டான்ஸ் ஆடிட்டே பிடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. கம் பேக் டு ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன், கிரவுண்ட் யுவர் செல்ஃப், ஒழுங்கா கிரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த காலை பிடிச்சி மேல் பக்கமா இழுங்க. The second thing you need to do is make sure your toes are pointing downward. உங்களோட கால் விரல்கள் வந்து தரை பக்கமா இருக்கணும், தரையை நோக்கி இருக்கணும். Pull and hold. Come on everyone, let's do this together. எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணலாம். All of you stand in a comfortable position. Ready? Stand with both your legs on the ground. Stand normally. ரெண்டு பாதங்களும் வச்சு நிந்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நார்மலா நிந்துக்கோங்க. சேர்ந்து பண்ணலாம். Now enter into the மூலபந்தா from the standing position. எல்லாரும் மூலபந்தம் பண்ணுங்க. Now slightly tilt your weight to the left side of your body. உங்களோட உடம்போட weight left காலுக்கா நீங்க வந்து tilt பண்ணுங்க. And lift your right leg up towards your body, towards your chest. Interlock your fingers and wrap it around your knees, pulling it all the way to your chest. உங்களோட கைகளை வந்து முட்டியை சுத்தி லாக் பண்ணி எவ்வளோ முடியுமோ நீங்க இழுங்க. toes pointing towards the ground. உங்களோட கால் விரல்கள் வந்து தரையை பார்த்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வைங்க. ஒரு குழந்தைய வந்து தூக்கி வச்சிருக்கிற மாதிரி தியானிங்க. Visualize yourself caressing a baby in your inner space with the internal japa Soham. एकं जानु उरसि आलिङ्ग्य स्थातव्यं बाललिङ्गनं भवति. Relax. Slowly relax. The next asana we are going to be performing is going to be Pada Pidanasana. அடுத்து வந்து நம்ம பாத பிடனாசனம் பண்ண போறோம். The next we are going to be performing Pada Pidanasana. It's going to be similar from how we did. Instead of pulling our leg towards the chest, we are going to push it backward. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆசனம் எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் பண்ண போறோம். ஆனா மேலே தூக்குறதுக்கு பதில் நம்மளோட கால்களை வந்து நம்ம பின் பக்கமா வந்து நம்ம இழுக்க போறோம். So you are going to be standing once again. Stand with your feet nicely planted on the ground. உங்களோட பாதங்கள் ரெண்டுமே வந்து நல்லா தரையில கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Then slightly shift your weight. You're going to slightly shift your weight towards the left. You're going to turn your body weight towards the left leg, and this time you're going to bring your knee towards the back. You're going to bend your knee, hold your toes, hold at the tip. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட பாதங்களோட டிப்பை ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இந்த பக்கமா எவ்வளோ முடியுமோ இங்க ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இங்க ஹோல்ட் பண்றது பதில் இங்க ஹோல்ட் பண்ணுங்க. Instead of holding closer to your ankles, hold it closer to your toes. And once you do that, you're going to pull it nicely back with your hands. You're going to pull it nicely back. Try to touch your toes to your butt. எவ்வளோ முடியுமோ உங்களோட விரல்கள்
கால் விரல்கள் வந்து உங்களோட பட்டக்ஸை வந்து தொடறதுக்கு வந்து நீங்க இழுக்க போறீங்க. And next you are going to make sure, அடுத்து வந்து நீங்க பாருங்க, you are going to make sure your knee is touching the other knee. You are going to get your knee as close as possible to the other knee. While you are pulling your feet backward, you are going to bring your knees together as well. எவ்வளவு முடியுமோ உங்களோட முட்டிகளை வந்து நீங்க ஒண்ணாவும் கொண்டு வர போறீங்க. Okay, so you're going to try and get your knee as close as possible. While doing this, you're also opening your shoulder. Okay, open your shoulder nicely. உங்களோட தோள்பட்டையை விரிச்சுக்கோங்க. விரிச்சு வந்து நீங்க பிடிக்க போறீங்க பிடிக்கிறப்போ. So this is how we are going to do the Pada Pidanasana. Let's do this together. Come on, all of you, stand with both your legs on the ground. ரெண்டு பேருமே ரெண்டு கால்களுமே வந்து வச்சு நின்றுக்கோங்க. Stand in the position. Now perform the Moola Bandha. Moola Bandham வந்து perform பண்ணுங்க. பட்டக்ஸை உள் பக்கமா இழுத்துக்கோங்க. டைட்டன் பண்ணிக்கோங்க. Now shift your weight towards the left and bend your right leg towards the back. உங்களோட right leg வந்து bend பண்ணிக்கோங்க. பின் பக்கமா bend பண்ணிக்கோங்க. Make sure that you are pulling your leg as much as possible towards the butt. Pull it as much as possible towards the butt and get your knees together. உங்களோட முட்டிக ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணா எவ்வளவு முடியுமோ ஒண்ணா நீங்க வந்து வெச்சுக்க போறீங்க. Come on, all of you, perform the asana. Visualize yourself as Swamiji in your inner space. பகவானை வந்து உங்களுக்குள்ள தியானிங்க. உள்ள இருக்கிற ஜபம் சோஹம். स्थित्वैकस्मिन् पादतले कराभ्यां वेष्टयेत्तनुं पृष्ठे संस्थाप्य यत्नेन पादपीडनमासनम्. Relax. Okay, relax பண்ணுங்க. அடுத்து நம்ம நட்ராஜாசனம் பண்ண போறோம். Next we are going to be performing the Natarajasana. So from the same position, from the Pada Pidanasana position, you are going to be holding on to your feet. You're going to stretch out your other hand in front of you, and then you're going to parallelly bend and raise your hands. Okay, so you're going to enter into the same Pada Pidanasana. Of course, you're going to first stabilize yourself. It's only a split second. It will take you a few seconds to stabilize and get into the position. Once you get into the position, hold your feet with the same hand. எந்த கையோட அதே கையும் காலும் பிடிங்க. Then opposite hand stretch out in front of you. Opposite ஆன கையை வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி நீட்டிக்கோங்க. And slowly you're going to bend forward, lift your hand and your leg at the same time and bend as low as possible and hold. This is Natarajasana. As you can see, you're holding the hand inside. So உங்க பாதத்தை வந்து நீங்க உள் பக்கத்துல இருந்து நீங்க பிடிக்கிறீங்க. வெளியில இருந்து பிடிக்காம பாதத்தை உள்ள இருந்து நீங்க பிடிக்கிறீங்க. You're going to hold your feet from inside. Relax. So let us do the Natarajasana together. Let's perform the Natarajasana together. All of you, come into a standing position. Please come to a standing position. Niminda nindukonga. Enter into the Moola Bandha. Perform the Moola Bandha. Moola Bandha pannunga. Now bend your right leg backward. Bend your right leg backward. Hold it with your right hand from inside. Ungaloda right leg வந்து right hand ஓட hold பண்ணுங்க, பிடிச்சுக்கோங்க. And straighten your left hand in front of you. உங்களோட left hand உங்க முன்னாடி நீட்டிக்கோங்க. Bend down as you lift your right leg all the way up towards the sky. கீழ் பக்கமா குனிய ஆரம்பிங்க. உங்களோட கால்களை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா தூக்கிக்கோங்க. Suppose you slip the balance, come back and restart it. Don't jump around. Suppose balance போயிடுச்சுன்னா குதிக்காதீங்க. Stabilize பண்ணி மறுபடியும் பண்ணுங்க. Repeat it. Now you're going to visualize Lord Nataraja in your inner space. உங்களை நீங்களே நடராஜரா பாவிச்சு உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் சோஹம். उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Okay, relax. Good. All of you can relax. Now we are going to repeat the same thing on the other side. இப்போ வந்து இதே sequence வந்து நம்ம opposite direction இன்னொரு கால்ல வந்து நம்ம repeat பண்ண போறோம். Let's repeat the same sequence on the other side.
The next asana now we are going to be performing is going to be Balalingasana. So அடுத்த கால்ல வந்து நம்ம அதே பாலலிங்காசனம் பண்ண போறோம். This time you're going to, from a standing position, you're going to shift your weight towards the right leg. So you're going to shift your weight towards the right leg and bend your your left knee, pulling it as close as possible towards your chest. Bringing it as close as possible towards your chest. Interlock your hands around your knees and pull it towards your chest, toes pointing downward. இப்போ வந்து உங்களோட வெயிட்டை வந்து நீங்கள் ரைட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு உங்களோட லெஃப்ட் லெக்கை, உங்களோட லெஃப்ட் முட்டியை வந்து நீங்கள் மடக்கி எவ்வளோ முடியுமோ மேலே நீங்கள் இழுத்து உங்களோட மார்பு கிட்ட நீங்கள் இழுக்க போறீங்க. உங்களோட டோஸ் வந்து கால் விரல்கள் வந்து கீழ்ப்பக்கமாக டைரக்ஷனாக பார்க்கறத வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்க. ஒரு குழந்தைய வந்து நீங்கள் தூக்கி பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி தியானிங்க. Visualize yourself carrying a baby in your inner space and the internal japa सोहम. एकं जानु उरति आलिङ्ग्य स्थातव्यं बाललिङ्गनं भवति. Relax slowly. You can place your foot back on the ground. Now let us enter into Padapidanasana on the other side. இப்போ வந்து பாதபிடனாசனம் பண்ண போறோம். எந்த முட்டியை நம்ம மடக்கணுமோ அதே முட்டியை வந்து நம்ம பின்பக்கமா இப்போ மடக்க போறோம். We are now going to stabilize ourselves from a standing position. Move your weight towards the right. உங்களோட weight வந்து ரைட் பக்கமா ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க and bend your left leg backward. Bend your left leg backward. உங்களோட இடது காலை வந்து மடக்கிக்கோங்க, இடது முட்டியை வந்து மடக்கிக்கோங்க. Hold it with both your hands. ரெண்டு கையாலையும் பிடிச்சி நல்லா பின்னாடி இழுத்துக்கோங்க. Pull it nicely towards the back. Make sure that both your knees are together. Try and pull your knees together. உங்களோட முட்டியை வந்து ஒண்ணா வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க, புஷ் பண்ணுங்க. And hold the position. உங்களை நீங்களே பகவானா வந்து பாவிங்க. Visualize yourself as Swamiji in your inner space. And the internal japa soham. स्थित्वैकस्मिन् पादतले कराभ्यां वेष्टयेत्तनुं पृष्ठे संस्थाप्य यत्नेन पादपीडनमासनम्. Relax slowly. You're going to release the leg. Next we are going to be performing Natarajasana. So the same leg that was bent, you're going to hold it with your hand from the inside. Stretch out your right hand in front of you and you're going to bend down as you lift your left leg all the way up towards the sky. So இப்போ வந்து நட்ராஜாசனம் பண்ண போறோம். பாதபீடனாசனத்திலிருந்து உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு உங்களோட லெஃப்ட் லெக் உள் பக்கமா நீங்க பிடிச்சுக்கோங்க. இடது காலை உள் பக்கத்துல இருந்து பிடிச்சுக்கோங்க. உங்களோட வலது கையை வந்து நேரா நீட்டிக்கோங்க. நீட்டினவாறே உங்களோட இடது காலை உங்களோட ஆகாயம் பக்கமா, ஸ்கை பக்கமா வந்து இழுங்க, தூக்குங்க. அண்ட் வலது கையை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் hold this position. Visualize yourself as Lord Nataraja in your inner space. Focus on one point. உங்க முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க பேலன்ஸ்க்கு. Visualize yourself as Lord Nataraja in your inner space and the internal japa soham. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Okay, relax your hands, shake your hands out, your shoulders, rotate your wrist out. Good. Next we are going to be performing another karana. அடுத்து வந்து நம்ம அர்த்தரேச்சித கரணம் பண்ண போறோம். We are going to perform another karana. So get your feet into the aramandi position. உங்களோட கால்களை வந்து அரைமண்டி போஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க. அரைமண்டிக்கு வந்துருங்க எல்லாருமே. Have your heels together. குதிகால்கள் ரெண்டு ஒண்ணா இருக்கு. உங்களோட கால் விரல்கள் எல்லாமே வெளிப்பக்கமா இருக்கு. And have a slight bend in your knee. முட்டியை வந்து லைட்டா மடக்கி வச்சுக்கோங்க. Have a slight bend in your knee. Place your hands by the sides of your hips. Now, from the Aramandi position, we are going to enter into the Ardharechita Karana. So keep the left hand at the chest center
and extend the right arm outside like a pendulum. You're going to rotate it like a pendulum, bring it towards your nose and back. Now you're going to bring your right leg behind your left leg. You can see the position. When you stretch out your right hand, உங்களோட ரைட் ஹேண்டை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறப்போ உங்களோட ரைட் லெக் வந்து உங்களோட லெஃப்ட் லெக்கு பின்பக்கமாக இருக்கணும். And you're making sure that your left hand is fully straight. உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டோட எல்போ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். சில பேருக்கு இப்படி வச்சிருக்கீங்க. Some of you are having it this way. You're not going to keep it this way. You're going to bring your elbow out. And the hand that is swinging, that same leg should be backward. எந்த கையால நீங்க வீசுறீங்களோ அதே கால் வந்து பின்பக்கமா நீங்க மடக்கி வச்சுக்க போறீங்க. And then you're going to switch the directions. Okay? நீங்க switch பண்ணும்போது அதே காலை வந்து நீங்க பின்னாடி வைக்க போறீங்க. The same leg goes backward. That hand stretches out and swings. All of you please perform the Ardharechita Karana. எல்லாருமே அர்த்தரேச்சித கரணம் பண்ணுங்க. Have the bend in your knees. முட்டிய மடக்குங்க. Make sure that you have the slight bend in your knees. Continue to perform the Ardharechita Karana for a few more seconds and relax. Okay, next we are going to be performing the Katichinna Karana. அடுத்து வந்து நம்ம கட்டிச்சின்ன கரணம் பண்ண போறோம். Next we are going to perform the Katichinna Karana. Get back into the Aramandi position. எல்லாருமே Aramandi positionக்கு வந்துருங்க. Please get back into the Aramandi position. Heels together, toes pointing outward. குதிகால்கள் ரெண்டுமே ஒண்ணா வச்சுக்கோங்க. கால் விரல்கள் வெளிப்பக்கமா பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. முட்டியை வந்து லைட்டா பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Have a slight bend in your knee. Place your hands by your thighs. Place your hands by the sides of your thighs. From here, we are going to enter into the Katichinna Karana. Now, bring your hands above your heads, arms crossed and palms facing backwards. Now you are going to rotate each direction, opening your hands and twisting yourself nice and back. இப்போ கைகளை மேலே வச்சவாறே நீங்க வந்து ஒவ்வொரு பக்கமா நீங்க திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் வலது பக்கமா திரும்பி ஃபுல்லா கைகளை திரும்பி ஸ்ட்ரெச் பண்ண போறீங்க. அதுக்கப்புறம் இடது பக்கமா திரும்பி அதையே பண்ண போறீங்க. Make sure that your knees are continuing to be bent. உங்களோட முட்டியை வந்து வளைச்சி வச்சுக்கோங்க. Aramandi positionலே இருங்க. Continue to be in the Aramandi position as you perform the Katichinna Karana. And twist yourself nicely. நல்லா twist பண்ணிக்கோங்க. And relax. Okay? Relax. எல்லாருமே relax பண்ணுங்க. Come to a standing position. நிமிர்ந்து நின்றுக்கோங்க. Stand still. We are now going to be performing Tadasana. அடுத்து வந்து நம்ம தாடாசனம் பண்ண போறோம். So you're going to place both your feet together. Okay, bring both your feet together. உங்களோட பாதம் ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணா வச்சுக்கோங்க. Bring both your feet together and you're then going to stretch your hand up towards the sky. So உங்களோட கைகளை வந்து தோள்பட்டைக்கு நேரா வந்து தூக்கி வச்சுக்க போறீங்க. You are not going to hold it together. You are not going to clasp your hands. You're going to have it open. Okay, it's going to be parallel to your shoulder. உங்க தோலுக்கு வந்து நீங்க parallel நீங்க வச்சுக்க போறீங்க. You're going to keep your hands parallel to your shoulder. You're not going to hold your fingers together or clasp your fingers together. Now as you have it straight, you are then going to lift your heels up all the way and reach to the sky. நீங்க வந்து தோள்பட்டைக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா உங்களோட கைகளை வச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட பாதத்தை வந்து நீங்க நல்லா உங்களோட குதிகாலை நல்லா தூக்கி ஆகாயத்தை ரீச் பண்ண போறீங்க. You're going to reach out all the way up towards the sky, pulling yourself up towards the sky, holding the sky. Come on, lift. Everyone lift as much as possible on your toes and hold the position, visualizing yourself as a palm tree. உங்களுக்குள்ள நீங்க ஒரு தென்னை மரமா பாவிச்சு உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் சிவோஹம். महामुद्राबद्ध कोनो ताड़ासन विभेदकान् विनोत्तानं सदा कुर्यात् अंतर्वत्नी पतिप्रिया. And slowly relax. மெதுவா கீழே இறக்கலாம் கையை. Next we are going to be performing Uttanasana.
அடுத்து வந்து நம்ம உத்தானாசனம் பண்ண போறோம். The next we are going to be performing uttanasana. In uttanasana, from the standing position, you're going to bend all the way down and you're going to bring your head towards your knees and your hands are going to lock it around the leg. You're going to hold on with your leg, hold your leg with your hands and bend downward. உத்தானாசனத்துல நீங்க வந்து கீழ்ப்பக்கமா குனிய போறீங்க. உங்களோட கால்களை வந்து கையால பிடிச்சுக்க போறீங்க. இதுதான் வந்து உத்தானாசனம். இதை வந்து நம்ம எப்படி கரெக்டா பண்றது, ஈஸியா பண்றது அப்படிங்கிறது இப்போ சொல்லி தரோம். We're going to show you how you can do this comfortably and easily. So first come to a standing position. Every one of you please come to a standing position. எல்லாரும் நிமிர்ந்து நின்னுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நார்மலான ஒரு ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனுக்கு வந்துக்கோங்க. Have a slight gap in between your legs. ஒரு லைட் கேப் வச்சுக்கோங்க உங்க கால்களுக்கு நடுவுல. Now from this position, if you see, we'll show the side angle காமிக்கிறோம். இந்த பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா நிமிர்ந்து பெண்ட் பண்ண போறீங்க. You're going to bend all the way having your back straight. Okay, you're not arching your back. Okay, you're not doing this. இது பண்ண போறது கிடையாது. நீங்க முதுகு வந்து வளைக்க போறது கிடையாது. நீங்க வந்து முதுக ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்க போறீங்க. You're going to keep your back straight. So open your shoulder out. Okay, back is straight. You're going to bend down while you keep your back straight. So that bends all the way from your hips and then you go downward. When you go down, you can hold on to your leg with your hands and bend as much as possible. நீங்க வந்து முதுக ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு நீங்க பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட தலை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல கீழே வரைக்கும் வரும். So உங்களால இந்த பொசிஷன்ல if you're not able to already do this, right, it is okay. Even if your knees are bent, it is fine. உங்களால ஃபுல்லா பிடிக்க முடியல, உங்களோட முட்டி வளையுது அப்படின்னா பரவாயில்ல. It's okay to have your knees bent. Hold on as much as possible. எங்க உங்களால பிடிக்க முடியுதோ நீங்க அங்க பிடிச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களால வந்து உங்க முட்டி கிட்ட தான் பிடிக்க முடியுது அப்படின்னா ஓகே, இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கீழே பிடிக்க முடியுது அப்படின்னா ஓகே. Wherever you are able to hold that much and bend down. Bend down. எவ்வளவு முடியுதோ வந்து நீங்க வந்து கீழ் பக்கமா பெண்ட் பண்ண போறீங்க. Okay, all of you come back to a standing position. Let's do this together. எல்லாரும் எழுந்திருச்சு நின்னுக்கோங்க, சேர்ந்து பண்ணலாம். Come back to a standing position. Let's do this together. Now we are going to do this with a slight range of motion. Okay, ஒரு slight momentum ஓட நம்ம பண்ண போறோம். So நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா from the previous asana, which is Tadasana, having your hands up, from that position, from this position you're going to come all the way down and bend. Okay, so when you move your hands all the way down, you are also pulling your body downward. சரியா? நீங்க வந்து கையை மேல இருந்து நீங்க கீழ் பக்கமா நீங்க கொண்டு வரப்போ உங்களோட உடம்ப வந்து நீங்க கீழ் பக்கமா புஷ் பண்றீங்க. Okay, so you're going to push downward and hold as much as possible. Bring your forehead towards your knees. உங்களோட தலையை வந்து முட்டிக்கிட்ட எவ்வளவு முடியுமோ இழுத்து ஹோல்ட் பண்ணுங்க. Come on, pull and hold. Visualize Swamiji in your inner space. Swamiji வந்து உங்களோட உள் மனதுல தியானிங்க. And the internal japa Shivoham. महामुद्राबद्धकोनौ ताडासन विभेदकान् विनोत्तानं सदा कुर्यात् अन्तर्वत्नी पतिप्रिया. Good. Slowly come back to a standing position. Relax. எல்லாருமே எழுந்திருச்சு நின்னுக்கோங்க. Please come back to a standing position. Good. That's wonderful. So from here, let's go to the next asana. It's going to be Tarakshvasana. So come back to your knees. Come on to your knees. எல்லாருமே உங்களோட முட்டிகள் மேல உட்கார்ந்துக்கோங்க. Come on your knees. Keep your hands in front of you. Shoulder width apart. All of you come down onto your knees, shoulder width apart. Place your hands by your shoulders. Now you're going to stretch your feet out. இப்போ வந்து உங்களோட பாதங்களை ஃபுல்லா வெளி பக்கமா நீங்க நீட்டிக்க போறீங்க. You're going to stretch your feet out completely and you're going to hold in this position. So if you see, there is a slight gap between your heels. Okay, you're not keeping it together. நீங்க வந்து ஒண்ணா வைக்கல. You're not doing this. You're going to keep it slightly out and you're going to slightly keep your butt downward. So your whole body is in one plank position. Okay, your butt is not upward. Okay, you're not in this position. இந்த position கிடையாது. உங்களோட butt வந்து லைட்டா கீழே இறக்க போறீங்க.
Same way, you're not downward either. This is not what we are doing. Idume நம்ம பண்ணல. So you're going to pull yourself in the correct position where your body is flat. Your shoulders are right where it is. Your hands are straight to your shoulder. You are looking forward. Okay? Sorry, you're looking downward. Just look towards the ground. Your whole head is all in one direction. உங்களோட whole body வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கம்ப்ளீட்டான straight plank positionல இருக்கு. Now from this position you are going to look towards your left and right. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து உங்களோட கழுத்தை திருப்பி left side right side நீங்க திரும்பி பார்க்க போறீங்க. Okay, relax. All of you on your knees. We'll do it together. எல்லாரும் உங்க முட்டி மேல வந்துக்கோங்க. சேர்ந்து பண்ணலாம். Everyone on your knees. Ready? At the count of 3 we are going to stretch our feet out and enter into Tarakshvasana. Come on your knees. Kailasa Kashi. Everyone on your knees. Hands in front of you. Bring your hands in front of you. கைகளை வந்து உங்க முன்னாடி வெச்சுக்கோங்க. At the count of 3 we are going to stretch our leg out and enter into Tarakshvasana. Ready? 3, 2, 1. Stretch out and start turning your head towards the left and right. வலது பக்கமாவும் இடது பக்கமாவும் உங்களோட கழுத்தை திருப்பி பாருங்க. Visualize Swamiji in your inner space and the internal japa Shivoham. गजासनवस्थित्वा मस्तकं वारं वारं दक्षिणकुक्षिं सव्यकुक्षिं नयेत् तरक्ष्वासनं भवति. And relax. Relax. Now lie down on your stomach. உங்களோட வயித்து மேல படுத்துக்கோங்க. Lie down on your stomach. Please lie down on your stomach. உங்க வயித்து மேல படுத்துக்கோங்க. Lie down on your stomach. Now place your hands by the sides of your shoulders. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட தோள்பட்டைக்கு பக்கத்துல வைங்க. Place your hands by the sides of your shoulders. Your hands by the sides of your shoulders. We are now going to be performing Bhujangasana. அடுத்து வந்து நம்ம புஜங்காசனம் பண்ண போறோம். But this time we are going to do it in 2 variations. ரெண்டு வேரியேஷன் பண்ண போறோம். In the first variation we are going to lift our back up only with the strength of our back. Okay, you're going to bend backward only with the strength of your lower back. உங்களோட முதுகோட strength வச்சு மட்டும் தான் நீங்க தூக்க போறீங்க. அதுதான் அந்த first variation. In the first variation you're going to lift only with your strength of your lower back. Your hands are there just for support, but you're only lifting with your lower back. And then after that you're going to pull yourself nicely up, getting yourself as much as possible. You're stretching all the way out. You see your whole hip is also up. ரெண்டாவது வேரியேஷன்ல வந்து உங்களோட ஹிப் எல்லாமே சேர்ந்து இடுப்புல இருந்து நீங்க மேல தூக்கி பார்க்க போறீங்க. கைகளை ஸ்ட்ரைட்டா நிமித்தி தலையை பின்பக்கமா பெண்ட் பண்ணி நீங்க இருக்க போறீங்க. இது வந்து ரெண்டாவது வேரியேஷன். So relax. We're going to first do the first variation followed by the second variation. So all of you on the ground, please lie down on your stomach. Place your hands by the side of your chest. உங்களோட கைகளை வந்து உங்களோட மார்புக்கு பக்கத்துல தோள்பட்டைக்கு அடியில ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கோங்க. Now at the count of 3 you're going to lift your back up with the strength of your back. இப்போ 3 என்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து உங்களோட முதுகோட ஸ்ட்ரென்த்லயே நீங்க தூக்க போறீங்க, கைகளோட சப்போர்ட் இல்லாம. Ready? 3, 2, 1 and lift. Pull yourself up with the strength of your lower back. உங்களோட முதுகோட சப்போர்ட் வச்சு நீங்க தூக்குங்க. Hold there for the count of 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Come down slowly. மெதுவா கீழே வந்துருங்க. Come down slowly. Now with the count of 3 we are going to pull ourselves up, stretching our elbows fully straight, pulling ourselves into the Bhujangasana all the way from our hips. இப்போ 5 கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கு மூணாவது கவுண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்மளோட கைகளை நேரா நீட்டி எவ்வளோ முடியுமோ நம்மளோட இடுப்புல இருந்து நம்ம தூக்கி நம்ம வந்து பின்பக்கமா நம்ம வளைய போறோம். Ready? 3, 2, 1. Come on, push yourself up all the way to the sky. Look backward, look towards the sky. Lift your hips off the ground. Open your shoulders. உங்களோட தோள்பட்டை ரெண்டுமே விரிச்சுக்கோங்க நல்லா. Pull and hold. Visualize yourself as a cobra in your inner space and the internal japa Shivoham. अंगुष्ठनाभिपर्यन्तम् अधोभूमौ विनिन्यसेत् कराभ्यां च धरां धृत्वा ऊर्ध्वशीर्षफणीवहि. Relax. Slowly come down.
and please come on top of your knees. எல்லாருமே உங்களோட முட்டிகள் மேல உட்கார்ந்துக்கோங்க. We are going to be now doing a quick stretch that will help us. ஒரு சின்ன stretch பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணது வந்து முதுக பின் பக்கமா நம்ம வளைச்சோம். What we did earlier, bent our back backward. So now we are going to bend it forward, so we stretch it out. So from your knees, you're going to bring your head as close as possible towards your knees. Okay, bend your back and bring your head towards your knees, making your back rounded. Round your back, round it, and bring your head all the way towards your knees. Do this so your whole back gets stretched. இது நீங்க பண்றப்போ உங்களோட முதுக பாத்தீங்கன்னா நல்லா வளைச்சி ரவுண்டா வளைச்சி உங்களோட நெத்திய வந்து நீங்க முட்டிக்கிட்ட எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே, நல்லா வளைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஹோல்ட் தேர் ஃபார் த கவுண்ட் ஆஃப் 10. இந்த பொசிஷன்ல 10 கவுண்ட் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Come back to a seated position. Come back to a seated position. எந்திரிச்சு உட்கார்ந்துக்கோங்க. Now we are going to be entering into Shashasana. So from Tarakshvasana, we are then going to jump into Shashasana. Now place your hands forward. Place your hands forward. Come into the Tarakshvasana position. இப்போ தரக்ஷ்வாசனத்துக்கு வந்துருங்க. இதுல இருந்து இதுலயுமே ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்கு. There are two variations of doing the Shashasana as well. So from the Tarakshvasana position, from the Shashasana position, you are now going to bring your one knee towards your chest. Okay, and then keep it back, push it back, and get your other knee towards your chest. So in the Tarakshvasanam position ல இருந்து உங்களோட ஒரு முட்டியை நீங்க மடக்கி நல்லா உங்களோட செஸ்ட் கிட்ட கொண்டு வர போறீங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெச் அவுட் பண்ண போறீங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காலை வந்து மடக்கி கொண்டு வந்து மறுபடியும் ஸ்ட்ரெச் பண்ண போறீங்க வெளியில. So we are going to do this. This is two variations. So we'll do it in two variations. So the first variation is going to be where you're nice and strong. The whole upper body is there as is. So only the knees bend and goes back. The knees bend and goes back. The second variation is where you use the momentum, get it all the way forward and push back. All the way forward and push back. So ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வேரியேஷன் வந்து உங்களோட பாடி வந்து ஸ்டிஃபா வச்சுக்க போறீங்க. உங்களோட ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற உடம்பு வந்து நவர போறது கிடையாது. உங்களோட முட்டி மட்டும் தான் வந்து பெண்ட் ஆகி பின்னாடி போக போகுது. அதுக்கப்புறம் பெண்ட் ஆகி பின்னாடி போக போகுது. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேரியேஷன். செகண்ட் வேரியேஷன் வந்து உங்களோட காலை வந்து நல்லா ஸ்விங் பண்ணி நீங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து பின்னாடி எடுத்துட்டு போறீங்க உடம்போட. Swing and push it and pull it back. So both these variations have two different effects. You can relax. இது ரெண்டுத்துலயுமே வந்து ரெண்டு எஃபெக்ட் இருக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா ஹோல்ட் பண்றீங்களா, அதை பண்றப்போ உங்களோட வயிறு நல்லா எங்கேஜ் ஆகும். ஓகே, your stomach gets engaged and there is a lot of effect that comes on your stomach. In the second, where you have the movement, right, your whole hips open up. உங்களோட இடுப்பு வந்து ஃபுல்லா ஓபன் ஆகும். நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்க அந்த மொமெண்டமோட பண்றப்போ. So these are the two ways of doing it. All right, everyone, let's get ready. Everyone on your knees. எல்லாரும் உங்க முட்டி மேல வந்துக்கோங்க. ரெண்டு வேரியேஷனுமே நம்ம பண்ண போறோம். We are going to do both the variations. All of you relax, come on to your knees. At the count of 3, we are going to enter into Tarakshvasana, and then I'm going to give a count of 10. So 5, 5 each side we are going to do. நம்ம வந்து நான் 3 எண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம தரக்ஷ்வாசனத்துக்கு வந்துட போறோம். அங்க இருந்து 10 கவுண்ட் நான் கொடுக்க போறேன் ஒவ்வொரு வேரியேஷனுக்கும். Shall we begin? ஆரம்பிக்கலாமா? Shall we start? Are we ready? Yes, good. Okay, ready? 3, 2, 1. Get into Tarakshvasana. We're going to do the variation 1. Variation 1 பண்ண போறோம். Hold your upper body still and we're going to do the count of 10. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on, ready? With the full momentum, variation 2. Ready? 3, 2, 1, go. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now relax. You're going to visualize yourself as Swamiji in your inner space and the internal japa Shivoham,
गजासन संस्थितो जानुद्वयमाकुञ्च वारं वारं कर्तव्यं शशासनं भवति. Good. Now we are going to perform the Rathasana. அடுத்து வந்து ரதாசனம் பண்ண போறோம். Now from the same plank position, Tarakshvasana, from the same plank position, you are now going to get one leg, you're going to jump one leg all the way forward, get your hip down, look up and jump the other foot forward. So you're going to repeat this continuously. This will also give you a full stretch on your hips. Okay, you're going to switch alternatively and jump forward. இதே மாதிரி தரக்ஷ்வாசனம் பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க ஒவ்வொரு காலா முன்னாடி கொண்டு வந்து பின்னாடி எடுத்துட்டு போறீங்க. இது நீங்க கொண்டு வந்தாலே வந்து நல்ல ஹிப்ஸ் ஃபுல்லா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகும். So let's do the Rathasana together. So from Tarakshvasana, bring one leg forward. Okay, all of you from Tarakshvasana, place one leg forward in between your hands. உங்க கைக்கு நடுவுல ஒரு காலை வந்து வெச்சுக்கோங்க. மேல் பக்கமா பாருங்க. Look up, look up, look up, look upward. Okay, so we're going to do this for a count of 10. 10 கவுண்ட்க்கு நம்ம பண்ண போறோம். Ready, 3, 2, 1, come on, 1. Come on, 2. Come on, 3. Come on, stretch. நல்லா stretch பண்ணுங்க. Come on, 4. And 5. Come on, 6. Come on, stretch up nicely. Bend your back and look up. Ready, 7. Come on, 8. Switch. Come on, 9. Last 2. Come on, push 10. And one more. Push up and 11. Good. Relax. Now visualize yourself as a chariot in your inner space and the internal japa Shivoham. गजासन संस्थितो एकैकं पादं पुरो मार्गेण भ्रामयित्वा कर्तव्यं रथासनं भवति. Okay, relax. The next asana we are going to perform is going to be Veerabhadrasana. Now come back to a standing position. Please stand up. எல்லாருமே நின்னுக்கோங்க. Come to a standing position. Please come to a standing position. Now from the standing position, you're going to come towards the back of your mat. உங்களோட மேட்டோட பின் பக்கத்துக்கு வந்துருங்க. Come towards the back of your mat. From here, you're going to stretch your right leg forward and place it. Bring your right leg forward. Okay, உங்களோட right leg முன்னாடி வெச்சுக்கோங்க. Toes pointing forward. உங்களோட toes வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு மேட்டுக்கு. Okay, மேட்டுக்கு வந்து நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா வைக்கிறீங்க. Then your back leg is facing outward. Okay, so if you see, this leg is facing outward and that is facing forward. Now from this position, you are like in this position, one leg facing outward and the other leg facing forward. Now you're going to turn yourself. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க இந்த பக்கமா திரும்பிக்க போறீங்க. உங்களுக்கு கால் எந்த பக்கம் நீட்டி இருக்கோ அந்த பக்கமா திரும்பிக்க போறீங்க. Turn yourself to this position. Okay, every one of you turn yourself to this position. Now from this position, you're going to bend your knee. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து உங்களோட முட்டியை வந்து நீங்க மடக்க போறீங்க. Making sure that your knee is straight and your thigh is parallel. So இது வந்து ஒரு 90 டிகிரி ஆங்கிள் வந்து நீங்க பெண்ட் பண்ண போறீங்க. உங்களோட thighs வந்து உங்களோட தொடை வந்து parallel-ஆ இருக்கு கிரவுண்டோட. முட்டி வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு. முட்டியை மடக்கி உங்களோட இந்த பகுதி வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு. Okay, come up. So we are going to get down into this position which is straight. Okay, you don't want your knee going forward. உங்களோட முட்டி வந்து your knee should not go forward. This is not what we want. Please look carefully. This is not what we want. You should not be doing this. இத பண்ணாதீங்க. இத பண்ணீங்கன்னா முட்டி மேல பிரஷர் வரும். So what you want to do is making it straight. நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஸ்ட்ரைட்டா வெச்சிட்டு உள்ள உட்காருங்க. Listen carefully. Come up. Okay. So what you need to do to make sure your knee is straight is when you bend, look forward, bend and sit down. உட்காந்துக்கோங்க. உட்கார்ந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் முட்டி வந்து உங்களோட டோஸ்க்கு முன்னாடி போறாது. உங்களோட கால் விரலுக்கு வெளியில போகாது. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உட்காரணும் கீழே எவ்வளவு முடியுமோ. அப்போ உட்கார்ந்தா மட்டும்தான் உங்களோட முட்டி உங்களோட கால் விரலுக்கு வெளியில போகாது. See, your knee should not go outside your toes. Okay, you see, your knee should not go outside your toes, so it should be straight. For that you need to sit down. Okay, only then your knees will not go outside your toes. So once you get yourself into this position, then raise your hands up towards the sky,
Do not touch your hands together. உங்களோட கையை வந்து நீங்க கூப்பி வைக்க போறது கிடையாது. ஆனா parallel வச்சுக்க போறீங்க. Up and hold this position. This is Veerabhadrasana. இதுதான் வந்து Veerabhadrasana. Relax. Let's do this together. சேர்ந்து பண்ணலாம். All of you relax. Let's do this together with all of these nuances together. Okay. First come to a standing position. Come to a normal standing position. எல்லாருமே நார்மலா நிமிர்ந்து நின்னுக்கோங்க. Come to a normal standing position. Go towards the end of your mat. Go towards the end of your mat. Now stretch your right leg all the way forward, toes pointing forward, and your leg toes pointing outward. From this position, bend your right knee. உங்களோட right முட்டியை வந்து மடக்குங்க. Bend your right knee. Sit down with your hips pushing it towards the ground. Knees straight, thighs parallel to the ground. Now turn your body towards the leg that is facing forward. So you're going to turn yourself this way. Raise your hands up and hold the position. Visualize yourself as Lord Veerabhadra. உங்களுக்குள்ள நீங்கள் வீரபத்ரரா வந்து பாவிச்சு have the internal japa Shivoham. वासिष्ठमथ कौण्डिन्यम् ऊर्ध्वकुक्कुटमेव च अष्टावक्रमथोत्तानं मयूरं सेतुबन्धनम्. And slowly come up. Yes, good. Now we are going to be repeating the same thing on the other side. We're going to repeat this on the other side with the other leg. Now come back to the back of your mat. இதே வந்து நம்மளோட இன்னொரு காலோட நம்ம ஆப்போசிட் லெக்கோட நம்ம பண்ண போறோம். Come back to the side of your mat, back of your mat. Now stretch the other leg forward. Stretch your left leg forward. உங்களோட left leg வந்து straight பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Left leg facing forward and right leg facing outward. So left facing forward and right facing sideward. From this position you're going to turn yourself. உங்களை வந்து திருப்பிக்க போறீங்க. திரும்பி உங்களோட முட்டியை வந்து மடக்கிக்கோங்க. Bend your left knee, making sure that it is straight and your thighs are parallel to the ground. Raise your hands up towards the sky. Come on, every one of you into the position. எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுங்க. Visualize yourself as Lord Veerabhadra in your inner space and the internal japa Shivoham. वासिष्ठमथ कौण्डिन्यम् ऊर्ध्वकुक्कुटमेव च अष्टावक्रमथोत्तानं मयूरं सेतुबन्धनम्. Relax. Come back to a standing position. Good. எல்லாருமே வந்து நிமிர்ந்து நின்னுக்கோங்க. Come back to a standing position. Shake your legs out, shake your thighs out. Hold your thighs and slightly shake it out. Shake out your thighs. We are now going to be entering into Vrikshasana. அடுத்து வந்து நம்ம Vrikshasana பண்ண போறோம். We are going to be entering into Vrikshasana. Now stand with both your feet on the ground. Stand still, stand straight. Enter into the Moola Bandha. இப்போ வந்து எல்லாருமே நிமிர்ந்து நின்னுக்கோங்க. ஆடாம அசையாம நின்னுக்கோங்க. கைகளை வந்து உங்களோட இடுப்பு பக்கத்துல வச்சுட்டு ஜஸ்ட் நில்லுங்க. இந்த மூலபந்தத்துக்குள்ள வந்துருங்க. Please perform the Moola Bandha. Hold yourself nice and still. From this position, you're going to slightly shift your weight towards the left side. உங்களோட weight வந்து slightly left legக்கு shift பண்ணிட்டு right leg வந்து நீங்க மடக்கி உங்களோட தொட பக்கத்துல நீங்க கொண்டு வந்துக்க போறீங்க. You're going to bring your right leg, bend it and place it all the way as close as possible towards your perineum on the left thigh. On your perineum, on the left thigh. Bring your hands in front of your heart and place them in the Anjali Mudra. கைகளை வந்து கூப்பி அஞ்சலி முத்ரையில கூப்பி உங்களோட மார்பு முன்னாடி நீங்க கொண்டு வந்துக்கோங்க. And hold the position, balance and stay here in Vrikshasana. Look at one point in front of you. உங்களுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஃபோக்கஸ் வெச்சுக்கோங்க. Open your shoulders out. Open your shoulders out and slowly raise your hands all the way up towards the sky. மெதுவா உங்களோட கைகளை வந்து மேல் பக்கமா தூக்கிக்கோங்க. Raise your hands up towards the sky and hold the position. Visualize yourself as a tree in your inner space and the internal japa Shivoham. वामोरुमूलदेशे च यां यं पादं निधायतु
तिष्ठेत्तु वृक्षवद्भूमौ वृक्षासनमिदं विदुः. Relax, slowly relax. Next we are going to be performing Garudasana. அடுத்து வந்து நம்ம Garudasanam பண்ண போறோம். With the same leg, you are now going to place the right leg on top of your left thigh. Instead of placing it at the perineum, you are going to place it on top of the left thigh and a slight bend in your left knee. லைட்டா வந்து உங்களோட லெஃப்டோட முட்டியை வந்து மடக்கிக்கோங்க. Place a slight bend on your left knee. Now bring your hands in front of your heart. இப்போ வந்து உங்க கைகளை கூப்பி அஞ்சலி முத்ரையில கூப்பி உங்க மார்பு முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கோங்க. Place it in front of your heart. Visualize yourself as Lord Garuda. உங்களுக்குள்ள கருட பகவானை வந்து பாவியுங்க. And the internal japa Shivoham. गरुडासनमावक्ष्ये येन ध्यानं स्थिरं भवेत् सर्वदोषाद्विनिर्मुक्तो भवतीह महाबली. एकपादमुरौ बद्ध्वा एकपादेन दण्डवत् जङ्घापादसन्धिदेशे जानुव्यग्रं व्यवस्थितम्. Slowly relax. Now we are going to be performing the Vrikshasana on the other side. இப்போ வந்து நம்ம Vrikshasanam opposite directionல நம்ம பண்ண போறோம். Let's perform the Vrikshasana on the other side. Now stand still with both your feet firmly planted on the ground and shift your weight towards the right side. இப்போ வந்து உங்களோட உடம்போட வெயிட்டை வந்து நீங்க ரைட் சைடுக்கு நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட லெஃப்ட் லெக்கை வந்து மடக்கி உங்களோட ரைட்டோட பக்கத்தில் வைக்க போறீங்க. Now bend your left knee and place your left leg towards your perineum, towards the right perineum. Once you balance yourself in this position, bring your hands in front of your heart in the Anjali Mudra. உங்க மார்புக்கு முன்னாடி அஞ்சலி முத்ரையில உங்க கைகளை வச்சுக்கோங்க. Once you balance, slowly stretch your hands up towards the sky. மெதுவா உங்களோட கைகளை வந்து மேல் பக்கமா தூக்கி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுங்க. உங்களை நீங்களே ஒரு மரமா உங்களுக்குள்ள பாவிச்சு உள்ள ஓட வேண்டிய ஜபம் சிவோஹம். वामो रुमूलदेशे च याम्यं पादं निधायतु तिष्ठेत्तु वृक्षवद्भूमौ वृक्षासनमिदं विदुः. Relax, slowly. You can drop the leg. மெதுவா உங்களோட கால்களை கீழே இறக்கிக்கோங்க. Now once again from the same position, you are going to lift your left leg and place it on top of your right thigh. இப்போ வந்து உங்களோட left leg மடக்கி உங்களோட right thigh மேல நீங்க வைக்க போறீங்க. Place it on top of your right thigh. Have a slight bend on your right knee. லைட்டா வந்து உங்களோட ரைட் முட்டியை வந்து மடக்கிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு மடக்கி வச்சுக்கோங்க. Now bring your hands in front of your heart. Bring your hands in front of your heart in the Anjali Mudra. உங்களோட மார்புக்கு முன்னாடி அஞ்சலி முத்ரையில கையர்களை கொண்டு வந்துக்கோங்க. ஷோல்டர் லைட்டா ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. Open your shoulders slightly so you are able to hold in this position. Bring a slight bend in your knee. Open your shoulders out and hold the position. You're going to visualize yourself as Lord Garuda. உங்களுக்குள்ள கருட பகவானை வந்து நீங்க தியானிச்சு உங்களுக்குள்ள ஓட வேண்டிய ஜபா சிவோஹம். गरुडासनमावक्ष्ये येन ध्यानं स्थिरं भवेत् सर्वदोषाद्विनिर्मुक्तो भवतीह महाबली. एकपादमुरौ बद्ध्वा एकपादेन दण्डवत् जङ्घापादसन्धिदेशे जानुव्यग्रं व्यवस्थितम्. And slowly relax. The next asana we are going to perform is going to be Trikonasana. அடுத்து வந்து நம்ம Trikonasana பண்ண போறோம். Now stand from the center position. You're going to stretch both your feet outward. Okay, just like how in Virabhadrasana you had one leg forward and one leg towards the side, same way once again you're going to stretch your right foot forward and left leg to the side. வீரபத்ராசனத்தில் எப்படி நம்ம ஒரு கால் முன்பக்கமும் இன்னொரு கால் சைடாவும் பார்த்த மாதிரி வச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த டைமும் பண்ண போறோம். ஸ்ட்ரெச் யுவர் ரைட் லெக். உங்களோட ரைட் லெக் வந்து முன்பக்கமா பார்த்த மாதிரி, லெஃப்ட் லெக் வந்து வெளிப்பக்கமா பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Now from this position you are going to bend down. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து உங்களோட கை, உங்களோட கால் எந்த பக்கம் நீட்டிட்டு இருக்கோ அதே பக்கம் உங்க கையை வந்து பெண்ட் பண்ண போறீங்க. உங்களோட பாதமும் உங்களோட கையும் வந்து பக்கத்துல வைக்க போறீங்க.
opposite hand straight தூக்க போறீங்க. Okay, well, let's do this together. So from a standing position, you are now going to place your right hand right beside your right leg. Make sure that your left hand is straight and you look upward. மேல் பக்கமா பாருங்க. So this is Trikonasana. You are not going to move your hand here. You are not going to move your hand here. It is going to be straight. நேரா வந்து கை இருக்கணும். ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு பாயிண்ட் மேல் பக்கமா பாருங்க. உங்களுக்குள்ள நீங்க ஒரு ட்ரையாங்குலா ஒரு முக்கோணமா வந்து நீங்க உங்களை பாவிக்க போறீங்க. You're going to visualize yourself as a triangle in your inner space and the internal japa Shivoham. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. And slowly relax, come back to a standing position. மெதுவா நின்றுக்கோங்க. Now switch the sides of your feet. இப்போ உங்களோட பாதங்களோட சைட்ஸை ஸ்விட்ச் பண்ணுங்க. லெஃப்ட் லெக் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்க்குது, ரைட் லெக் வந்து வெளி பக்கமா பார்த்துருக்கு. Now we are going to repeat the same thing on the left side. Now straighten your hands out and bend downward, placing your left palm beside your left leg, hands straight up parallel and you're looking up. உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து லெஃப்ட் லெக் பக்கத்துல இருக்கு. பெண்ட் பண்ணி ரைட் ஹேண்டை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா கை வந்து வெளி பக்கமா பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. மேல வந்து நீங்க பார்க்கணும். உங்களுக்குள்ள சப்போஸ் உங்களால வந்து தரையை தொட முடியல, if you're not able to hold the feet for whatever reason, you can hold on to your knees. உங்களால ஃபுல்லா தரையை தொட முடியல அப்படின்னா உங்களோட பாதங்களை எவ்வளவு முடியுதோ நீங்க அங்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட முட்டியா இருந்தாலும் சரி, அது கீழே உங்களால பிடிச்சிக்க முடிந்தாலும் சரி, பரவாயில்ல. Wherever you are able to hold, how much ever you are able to bend that much and hold your leg. Raise the other hand up towards the sky. Visualize yourself as a triangle in your inner space and the internal japa Shivoham. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Relax. All of you can relax. We are now going to do the last karana for the day. We are now going to be performing the Nikutaka karana. இனியோட கடைசி கரணம் நம்ம பண்ண போறோம். Nikutaka karanam. All of you please enter into the Aramandi position. எல்லாருமே Aramandi positionக்கு வந்துருங்க. Please come into the Aramandi position. Your heels together, toes outward, knees slightly bent. உங்களோட குதிகால் ரெண்டு ஒண்ணா இருக்கு. விரல்கள் கால் விரல்கள் எல்லாமே வெளி பக்கமா பார்த்த மாதிரியும், முட்டில வந்து ஸ்லைட்டா ஒரு பெண்ட் வச்சுக்கோங்க. Open your shoulders out, chest upward. Place your hands by the side of your chest. Place your hands by the side of your hips. Now you're going to bring both your hands in front of your heart. And you're going to switch the hands as you stomp your foot. இப்போ வந்து உங்களோட கைகளை உங்க ஹார்ட் முன்னாடி கொண்டு வந்து நீங்க கை திருப்ப திருப்ப உங்களோட பாதங்களை வந்து நீங்க திருப்பி திருப்பி தரையில வைக்க போறீங்க. Make sure that you are continuing to keep your knees bent. Stomp your feet on the ground. நல்லா தரையை வந்து மிதிங்க. You should be able to make a good amount of sound. Come on, all of you. Perform the last karana. Yes, and relax. Good. Wonderful. Great. So all of you can now relax. Shake your hands out, shake your legs out, shake your shoulders out. ரொம்ப அருமையா பண்ணிருக்கீங்க எல்லாருமே. Now let's perform the Shavasana. எல்லாருமே ஷவாசனத்துல ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். Lie down on your back. All of you lie down on your back. உங்க முதுகுல படுத்துக்கோங்க. Have a slight gap between your feet. உங்க பாதங்களுக்கு நடுவுல லைட்டா கேப் வச்சுக்கோங்க. கைகளை வந்து இடுப்பு பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. ஆனா தொடாதீங்க இடுப்பை. இடுப்புக்கும் உங்க கைக்கும் வந்து கேப் விட்டுக்கோங்க. Palms facing up towards the sky. உங்களோட கைகள் வந்து மேல் பக்கமா பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க.
Place your hands beside your hips, palms facing up towards the sky. Knees stretched out. And just relax. Inhale and exhale. சுவாசத்தை ஆழ்ந்து உள்ளிழுத்து வெளிவிடுங்க. Inhale and exhale deeply. Visualize the prana shakti flowing into your entire body with every breath. Prana shakti நீங்க உள்ள இருக்கிற அந்த சுவாசம் வழியா உங்களோட உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் பிராண சக்தியை ஊற்றுறத பாருங்க. Inhale and exhale. Anywhere where you're having discomfort, see the breath going there and healing it. எங்கேயாவது வலி இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பிராண சக்தி போய் அதை ஹீல் பண்றத பாருங்க. Relax yourself. Inhale and exhale. சுவாசத்தை ஆழ்ந்து உள்ளிழுத்து வெளிவிடுங்க. Inhale and exhale deeply. See your whole body filled with the Kundalini Shakti. உங்களோட உடம்பு ஃபுல்லா குண்டலினி சக்தி நிறைஞ்சிருக்கிறத பாருங்க.
Now, slowly bring your awareness back to your body. மெதுவா உங்களோட உடம்புக்கு திரும்பி வாங்க. Bring your awareness to your feet. Slightly shake your feet out slowly. மெதுவா உங்களோட பாதங்களை அசைங்க. Slightly shake your toes. Slightly shake your toes. Slightly and slowly start shaking your hands. மெதுவா உங்களோட கைகளை ஆட்டுங்க, உங்களோட கால்களை ஆட்டுங்க. உங்களோட உடம்புக்கு ரிட்டர்ன் வாங்க. Bend your knees slightly. Bring it up towards your chest. உங்களோட முட்டியை உங்களோட மார்புக்கு கொண்டு கட்டி பிடிச்சிக்கோங்க. Hug your knees with your hands and roll yourself to the left and right. இடது பக்கமாகவும் வலது பக்கமாகவும் உங்களை திருப்பிக்கோங்க. Move towards the left and right and roll yourself up and come to a seated position. மெதுவா எழுந்திருச்சு உட்காந்துக்கோங்க. Sit in a comfortable position. Sit straight. Sit in a comfortable position. நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற பொசிஷனில் நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. We are just going to sit unclutched. We are going to sit unclutched. தியானத்தில் அமருங்கள். Unclutch from any thought that comes. Visualize Swamiji in your inner space and enjoy being in the space of oneness with Swamiji. உங்களோட உள் மனதில் பகவானை பாவியுங்க. பகவானோட அந்த உரிமைத்தனத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க. Just sit without any movement in an unclutched way. Inhale and exhale deeply. Inhale and exhale. Breathe in as much as you can, filling your entire lungs with the breath.
and slowly exhale from the space. Bring your hands in front of your heart. உங்களோட கைகளை ஆத்மாஞ்சலி முத்ரையில் உங்களோட மார்புக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கோங்க. We will now end the session with Purna Mantra by offering our gratitude to Swamiji. Please sit straight, head, neck and spine in a straight line. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you everybody. Nithyanandam. I welcome you all.